There is a net connection problem. It was lost here. So I have joined it by using my personal hotspot. Okay. So I was discussing about here how to select the repeating variables. Number of repeating variables किती असतील या ठिकाणी m+1 हा क्रायटेरिया आहे. नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स पाय टर्म्स मध्ये प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये किती व्हेरिएबल्स असतील हे आपण याच्यावरून डिसाइड करतो. m = 3 आहे +1 या ठिकाणी 4 व्हेरिएबल्स असतील प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये. ओके, त्यातले 3 हे जे आहेत व्हेरिएबल पहिले ते असतील रिपीटिंग व्हेरिएबल, म्हणजे हे तिन्ही पाय टर्म्स मध्ये सेम असतील. ओके, पाय 1 पाय 2 पाय 3 मध्ये. मग हे रिपीटिंग व्हेरिएबल कसे डिसाइड करायचे त्यासाठी या ठिकाणी नियम दिलेले आहेत. ओके, काय सांगितलंय रिपीटिंग व्हेरिएबल मध्ये, तर त्यातला एक रिपीटिंग व्हेरिएबल जो आहे इट शुड हॅव द जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी. वगैरे राहिलेले 5 जे टर्म्स आहेत, हा सगळ्यात अगोदर हे रिपीटिंग व्हेरिएबल मध्ये डिपेंडेंट व्हेरिएबल हा रिपीटिंग व्हेरिएबल म्हणून घ्यायचा नाही, हा त्यांनी सांगितलेला आहे. ठीक आहे, त्यामुळे हा रिपीटिंग व्हेरिएबल नसणार आहे. राहिलेल्या 5 ह्याच्यापैकी आपल्याला डिसाइड करायचंय कोणकोणते रिपीटिंग व्हेरिएबल घ्यायचे. तर पहिले आणि कंडिशन सांगितली की एक रिपीटिंग व्हेरिएबल हा इट शुड हॅव द जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी. आता आपण जर हे 5 व्हेरिएबल पाहिले तर हा जो आहे व्हेरिएबल इट शोज द जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी दॅट इज लेंथ. सो वी हॅव डिसाइडेड दिस एल ॲज अ वन रिपीटिंग व्हेरिएबल. त्यानंतर सेकंड नियम सांगितलं त्यांनी, सेकंड अनदर व्हेरिएबल इट शुड हॅव द फ्लो प्रॉपर्टी. फ्लो प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. फ्लो प्रॉपर्टी मध्ये कोणकोणते आहेत, वेलॉसिटी आहे, ऍक्सेलरेशन आहे, डिस्चार्ज आहे. दिस आर द फ्लो प्रॉपर्टीज. Okay, out of this which one is there, velocity is there, so we have taken this velocity as what, flow property here. So length घेतली, त्यानंतर या ठिकाणी आपण v घेतलं. राहिला त्या ठिकाणी थर्ड व्हेरिएबल बद्दल काय सांगितलं यांनी, we have to take it as a fluid property. Okay, fluid property कोणकोणते आहेत, it may be mass density, it may be weight density, it may be viscosity, it may be bulk modulus of elasticity and viscosity. So now here if you look at this remaining 3 variables, you can select any one variable as a fluid property. Okay, here mu is the dynamic viscosity, you can take it as a variable. Okay, fluid property. Rho is the fluid property. Then bulk modulus of elasticity, it is also a fluid property. So out of these 3 you can select any one. Okay, and here in this particular problem we have selected rho as a repeating variable. हा झाले आपले 3 रिपीटिंग व्हेरिएबल. मग हे तिन्ही रिपीटिंग व्हेरिएबल हे प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये असतील. या ठिकाणी असेल एल व्ही रो, एल व्ही रो, एल व्ही रो, राईट. हे तिन्ही व्हेरिएबल या ठिकाणी असतील. आणि चौथा जो आहे तो दॅट इज नॉन रिपीटिंग व्हेरिएबल, हा प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगळा पाहिजे. जर पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण आर घेतला असेल तर दुसऱ्यामध्ये आर नाही येणार, रिपीट नाही होणार ते. ओके, फक्त रिपीटिंग व्हेरिएबल रिपीट होतील. These are the non repeating variable. राहिलेल्या व्हेरिएबल पैकी आता व्हेरिएबल आपल्याला सिलेक्ट करायचे, म्हणजे यातला हा व्हेरिएबल गेला, हा गेला, ठीक आहे, आणि हा एक गेला. एक क्लीन करावं लागेल अगोदर. यापैकी आपण हा एक रिपीटिंग घेतलाय, हा एक घेतलाय आणि हा एक घेतलाय. राहिलेले व्हेरिएबल कोणकोणते आहेत, आर, म्यू आणि के. सो फर्स्ट याच्यामध्ये आपण आर घेतला, सेकंड याच्यामध्ये आपण म्यू घेतला आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये आपण काय घेतला, के घेतला. हे झाले प्रत्येक पाय टर्म्स. आणि ह्या स्टेप नंतर पुढची स्टेप काय आपली या ठिकाणी, याच्या पॉवर डायमेन्शनलेस जे टर्म्स आहेत, पाय 1 इज अ डायमेन्शनलेस टर्म्स, सो वी कॅन राईट इट्स डायमेन्शन ॲज m0 l0 t0 इज इक्वल टू, आणि ह्या प्रत्येकाचे डायमेन्शनच्या फॉर्म मध्ये आपण आता लिहितोय. एल चे डायमेन्शन असेल एलच, याची पॉवर आपण लिहिली a1 डॉट v, v इज नथिंग बट l/t. याची पॉवर लिहिली आपण b1 डॉट, नंतर रो इज नथिंग बट m l⁻³ याची पॉवर लिहिली आपण c1 डॉट. नेक्स्ट आहे r इज नथिंग बट इट इज फोर्स m l⁻² ब्रॅकेट रेस 2. या ठिकाणी काय लिहायची गरज नाही. ओके, कारण हे रिपीटिंग व्हेरिएबल नाहीये, याची फक्त व्हॅल्यू आहे कशी लिहायची. मग त्याच्यानंतर आपण काय करतो, ह्या पॉवर इक्वेट करतो, m ची पॉवर इक्वेट करायची. m या ठिकाणी किती आहे, 0 आहे. सो 0 इज इक्वल टू, या ठिकाणी m कुठं आहे बघा, आणि त्याची पॉवर या ठिकाणी देऊन द्या. ओके, समजलं सगळ्यांना? येस सर. सर बट आता समजा सर गिवन डाटा मध्ये एल पी आणि सर आणि न्यू रो अँड के आहे सर. मोठ्याने बोला. त्याच्यामध्ये सर
गिवन दिलेले हा प्रॉब्लेम मध्ये सर आर पी आणि न्यू रो अँड के आहे सर 6 व्हेरिएबल नंबर आहे सर त्याच्यामध्ये फक्त 5 नंबर व्हेरिएबल असेल तर कसं करायचं सर? आमचा प्रश्न मला काही समजत नाही. तुझा लाऊड स्पीकर एक मिनिट. तुझा प्रश्न अजून एकदा सांग मला, विचार. टेकन आता गिवन डाटा मध्ये सर हा आर हा आर एल पी न्यू अँड रो इंटू आणि के आहे सर. त्याच्यामध्ये कुठला तरी एक नाही दिले सर. आता 5च आहे समजा सर तसं. 5च फक्त व्हेरिएबल दिले तर? हा सर 5 व्हेरिएबल दिले तर कसं काढायचं सर नेमकं? नाही, 5 व्हेरिएबल दिले असेल तर आपण तीच कंडिशन वापरणार ना. सपोज याच्यामध्ये आपल्याला के दिलेलं नाहीये, तर मग त्या केसमध्ये हा एक व्हेरिएबल घेणार आपण, हा एक घेणार आणि हा एक घेणार. ठीक आहे. मग त्या ठिकाणी आपले नंबर ऑफ n मायनस एम रिपीटिंग व्हेरिएबल मध्ये आता 3 आहे सर. पायटर्न 1, पायटर्न 3 आणि पायटर्न 3. त्याच्यामध्ये एल पी आणि रो घेतला सर एका टर्म मध्ये आणि लास्ट 4 रिझल्ट चेंज असतो ना सर. लास्टला हे आपण 3 व्हेरिएबल घेतले. हा एक घेतला, हा एक घेतला आणि हा एक घेतला. हा हे आपण 3 याच्यामध्ये घेतले. हा 3 घेतले सर आणि चौथाला हे वेगळा असतो ना सर. हा चौथा वेगळा असतो. इथं आपण के घेतला, इथं आपण म्यू घेतला आणि इथं आपण रो घेतला. नाही, आर घेतला. हा झाला पाय 1, हा पाय 2 आणि हा पाय 3. आणि हे रिपीटिंग व्हेरिएबल या ठिकाणी आहेत. एल व्ही रो, एल व्ही रो, एल व्ही रो. आता गिवन डाटा मध्ये के नाही दिलेलं सर. आता चौथा सर व्हेरिएबल मध्ये के नाही दिले असेल तर कसं करायचं? के जर दिला नसेल तर? हा सर. अरे मग इथं पायटम्स कमी येतील ना. नंबर ऑफ पायटम्स 2च येतील. फॉर्म्युला काय आपला n मायनस एम हा फॉर्म्युला आहे. n इज इक्वल टू किती येईल या ठिकाणी? n इक्वल टू किती येईल आता या ठिकाणी? 5 येईल. बरोबर आहे. जर के टर्म्स नसेल, आता यातले के टर्म्स नाही तर या ठिकाणी n किती आले? 1 2 3 4 5च व्हेरिएबल झाले. सो 5 मायनस 3 जर आपण केलं तर किती येतील या ठिकाणी? 2. म्हणजे ही तिसरी पाय टर्म्स आपली येणारच नाही. 2च पाय टर्म्स येतील फक्त त्याच्यामध्ये. समजलं? ओके. हा सर ह्या कंडिशन दिल्यात त्याच्यात मध्ये एखादी जर प्रॉपर्टी नसेल तर 2 प्रॉपर्टीसाठी यूज करायचं का इक्वेशन? जर प्रॉपर्टी नसेल, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला यात लेंथ नसेल, जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी नसेल, तर मग दुसऱ्या घेऊन घ्यायचे त्याच्यामध्ये. व्हेलॉसिटी घ्या, ही एक घ्या, ही एक घ्या. रिपीटिंग व्हेरिएबल जर नसेल तर पर्याय नसेल तर आपल्याला मग त्या ठिकाणी दुसऱ्या पुढच्या आपल्याला घ्यावं लागतात. सपोज लेंथ दिलेली आहे, व्हेलॉसिटी नसेल, तर मग पुढची फ्लो प्रॉपर्टीच्या जवळची कुठली एखादी प्रॉपर्टी आहे का ती बघायची आणि घ्यायची. विस्कॉसिटी आपण फ्लो प्रॉपर्टीच्या जवळ आपण म्हणू शकतो, मग ही घेऊ शकतो आपण त्या ठिकाणी. ठीक आहे. So judgment we have to take. So तिन्ही पाय टर्म्स काढले सगळ्यांनी. पाय 1, पाय 2, पाय 3. पाय 3 टर्म्स आली की सगळ्यांची? येस सर. ओके. आता काय करायचं आपल्याला? आपण वरती इक्वेशन नंबर 4 लिहिली आहे. इक्वेशन नंबर 4 काय होती? f1 इंटू पाय 1 कॉमा पाय 2 कॉमा पाय 3 इज इक्वल टू 0. या इक्वेशन मध्ये ह्या व्हॅल्यू पुट करायच्या. म्हणजे आपलं इक्वेशन काय येईल मग? पाय 1 किती आपला आलेला आता? R upon rho So I will write L this square as L 1. square. First pi terms R1 upon किती आहे? Rho L square V square. B square. L square V square sir. L square V.
or L square V square? L square V square square. V square. ओके, ही झाली आपली pi1 टर्म. pi2 टर्म्स काय आहे? म्यू अपॉन Mu upon L V rho. L V rho. रो. pi3 टर्म k अपॉन V square V square v into rho. स्क्वेअर इंटू रो. ओके, इक्वल टू 0. आपण काय केलं आता? हे pi1 pi2 pi3 च्या ऐवजी या व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून दिले. राईट. सो नाउ अगेन here we can rearrange these terms and I can write, if I take it outside, I can write this as a r upon, हे आपण आधी सुरुवातीला कसं लिहिलं बघा, हे f1 r is equal to असे लिहिलं आपण, it is a function of rho l v rho mu equal to असे लिहिलं आपण, बरोबर आहे. r is equal to कसं आता हे काय करायचं, बाहेर काढायचं आणि असं लिहायचं r is equal to r upon rho l square v square is equal to, it is a function of, ओके, आणि ब्रॅकेट मध्ये ह्या व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून द्यायची, असं आपल्याला लिहिता येऊ शकतं. सो विल सी इट नाउ हाऊ टू ट्राय. या तिन्ही पॅटर्न्स काढले आपण. Okay, step number 5. Substituting the values of pi1, pi2, pi3 in equation number 3. So we get the equation f1 in bracket r upon rho l square v square comma mu upon rho v l v rho comma k upon v square rho equal to 0. And same terms. Now I have taken this r square upon. आपण काय करतोय? We are finding the relation of r. r चं रिलेशन आपण फाइंड आउट करतो, त्यामुळे मी r फक्त घेतला. क्वेश्चन तुमच्या डोक्यामध्ये आला असेल की फक्त rच का घ्यायचा, हा का नाही घ्यायचा इकडे आपण LHS साइडला. तर आपल्याला r च्या टर्म्स मध्ये इक्वेशन रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे, बरोबर आहे. क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलेलं आहे, r चं आणि बाकीच्या व्हेरिएबलचं रिलेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यामुळे r मी काय केलं, ज्याच्यामध्ये r आहे ती पाय टर्म बाजूला केली, लेफ्ट हँड साइडला घेतली, इज इक्वल टू दिस इज अनदर फंक्शन फाय. ओके, अगोदर f फंक्शन होतं, आता या ठिकाणी फाय फंक्शन आपण या ठिकाणी घेतलंय. So 5 into in bracket this terms and this term. त्यानंतर हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट इकडे गेल्यानंतर वरती जाईल, मल्टिप्लिकेशन होईल, and finally I will get the equation as r is equal to rho l square v square function of in bracket mu upon rho l v rho comma k upon that terms पण as it is. So this is the final relation between these variables, dependent variable and independent variable. So note it down. समजलं सगळ्यांना? Buckingham's pi theorem. So we are going to solve one more problem here based upon this, so that concept will be more clear to you. Before that, write down these steps. Step number 5. Is it over? झालाय का सगळ्यांचा प्रॉब्लेम? Yes, sir. Okay, I will solve one more problem and परत अजून बराच पार्ट राहिलेला आहे, आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये
problems on Buckingham's pi theorem. This problem. हा परीक्षेमध्ये विचारलेला प्रॉब्लेम आपण हा सोडूया. Write down the problem. The pressure difference delta P in a pipe of diameter D, length L, due to viscous flow depends on velocity V, viscosity mu, and density rho. Using Buckingham's pi theorem, obtain an expression for delta P. Obtain an expression for delta P. Now you have to take the help of previous problem for seeing the steps. Delta P is a function of diameter, length, then velocity, mu, rho. Total number of variables here 6, n is equal to 6. Then you have to find out fundamental dimensions किती आहे त्याच्यामध्ये. प्रेशर P त्याच्यामध्ये 3 डायमेन्शन येतील. So how many pi terms are there in this problem? Taken. Yes, who will tell? 3. 3. Okay, correct. Because n is equal to 6 and m is equal to 2. So the number of pi terms will be 3 here. Pi 1, pi 2, pi 3. स्वतःच आपण प्रॉब्लेम नंबर 1 सोडवण्यामध्ये भरपूर वेळ गेला आपला, कारण स्टेप्स वाईज आपण समजून घेत होतो. आता या ठिकाणी तुमचा प्रॉब्लेम लवकर संपू शकतो, कारण आपण पूर्ण स्टेप लिहून घेत नाही, डायरेक्टली प्रॉब्लेम सोडवतोय. रिपीटिंग व्हेरिएबल्स किती असतील? m+1 हे टोटल नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स पाय टर्म्स मध्ये, प्रत्येक पाय टर्म्स मध्ये व्हेरिएबल किती असतील? m+1, that is 4. Out of that 3 will be repeating variables and 1 will be non-repeating variable. तर ते 3 रिपीटिंग व्हेरिएबल कोणकोणते घेणार तुम्ही? Will tell. पहिला आहे जिओमेट्रिक प्रॉपर्टी असलेला, यू कॅन टेक डायमीटर, यू कॅन टेक लेंथ, या दोन्हीपैकी कुठलाही एक घ्या. सेकंड आहे फ्लो प्रॉपर्टी, दॅट इज वेलोसिटी, यू कॅन टेक. थर्ड आहे फ्लूइड प्रॉपर्टी, यू कॅन टेक आउट ऑफ दिस टू, यू कॅन टेक एनी वन. ओके,
या प्रॉब्लेम मध्ये कोणकोणते व्हेरिएबल घेतले ते आपण बघूयात. त्यामुळे फायनल इक्वेशन तुमची वेगळी येऊ शकते थोडी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स दॅट यू हॅव सिलेक्टेड देअर. So you see here, diameter, velocity, and density, they have taken as a repeating variable. You can also take diameter, velocity, or you can take another as the length, v, and rho as a repeating variable. Now you have to find out each pi terms, pi1, pi2, pi3, by finding the values of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, and putting that values in the equation. Yes, anyone got pi value? Who will tell me what is pi1? M0, L0, T0. pi1 ची व्हॅल्यू सांगा. pi1 is equal to how, what you have, what equation? M0, L0, T0, that is first step here. D is nothing but L, A1, L, T, raised to minus 1, B1. Viscosity. काय viscosity चं in it? Dimensions.
ते या ठिकाणी टाका रेस टू C1 into pressure. Find out these values. Take the help of table to find the dimensions. We have noted down all the dimensions there. Pi1 is equals to d delta p divided by mu into v. Repeat it once again slowly. Pi is equals to d into delta p divided by mu into v. Pi1 is equal to d numerator मध्ये delta p, d into delta p. v into delta p. d sir. p कुठून आलं त्याच्यामध्ये? d sir, capital D. d okay हा d into capital delta p हा Divided by mu into v. mu into v. Okay, this is pi1. Have you found pi2? No sir. Okay. In the chat box, yes, pi1 is equal to Tuja has written d into delta p mu into v. Okay, that may be correct. Yes, correct. D into delta p upon mu v, that is pi1. Similarly, find out pi2 terms. Suprabha, what is that? Whether it is pi1 or pi2? Pi1. pi1. But delta p we have not shown there.
delta P is equal to V delta P upon mu V. It's mu V. Okay, but it is not delta P is equal to, it is pi1 equal to, it should be pi1 equal to d delta P divided by mu V. Pi2 is equal to 1 upon d. Shubhangi has got this answer. Let me check it. It should be L upon D. Shubhangi, is it 1 upon D or L upon D? Whatever written you are. L upon D. Okay, but it's look like 1. Correct. Rutuja has also got the correct answer. L upon D. Find out the pi3 term.
Yes, has anyone got pi 3 term? Pi 3 is equals to dv rho divided by mu. Slowly you have to tell. I will write here. Pi 3 is equal to repeat it once again. Capital D Hmm. V Capital D, capital V capital V. Okay. rho Hmm. divided by mu. Okay, let us see. Okay, rho VD upon mu, right? That's correct. Anyone else has got same answer? Now put all these values in equation number 3 or 2. Can write this equation like this. Then we have to find out the relation between delta P. So take that pi term which contain delta P in the numerator. We will take this out and write equation like this. And then we will take this value here and you can write equation like this. Delta P is equal to. Okay, इथपर्यंत आन्सर लिहिलं तरी सफिशियंट आहे. What you will get here? Delta P is equal to mu V D. Other students do it fast. Only one student, that is Shubhangi Umbarje, has able to solve the answer in time. What about others? Everyone is solving the problem. Taken. Taken झोपले काय? नाही सर ट्राय करतो. वाटलं प्रॉब्लेम सोडत सोडत झोपले काय? दुपारची वेळ आहे, ऊन पडलेलं आहे बाहेर चांगलंच. Some of the student might have slept while solving the problem.
So tomorrow is holiday, right? Day after tomorrow, 2 hours will be taken by the Jagdari sir for the completion of last minute. There is electric failure here. At least one more student, please tell your answer. Just don't by seeing in the screen and writing in the notebook. It's not good. Solve it by yourself and tell me the answer. Put your answer in the chat box. Let me check what the other students are doing there. From boys here. Aditya आलं नाही आज कॉलेजवरती आगरखेड. आदित्य काय झोपले काय घरी? रोल नंबर 19 आदित्य आगरखेड. What about Rupesh Badave? विश्वजित भुसनर, नामदेव चव्हाण. नामदेव आले नाही तुम्ही आज कॉलेजवरती? सर मी नाही आलोच नाही, ऑफलाईन नाही करत मी. ऑफलाईनला? ऑफलाईनला सर कॉलेजला आलोच नाही मी अजून. नाहीत का? मग ते दुसरे चव्हाण आहेत बहुतेक. हा सर. अजित देवमारे. गायकवाड आकाश. Yes, sir. कुठपर्यंत आला प्रॉब्लेम? 5-2, sir. 5-2 पण त्याच्यामध्ये. संकेत केसरे. गणेश खंडागळे. येस सर. किती झाला प्रॉब्लेम? सोडवताय का प्रॉब्लेम का नाही? झाली की सर. फायनल आलेला आन्सर नाही टाकलं चॅट बॉक्स मध्ये, टाकायची. हा हा ठीक आहे टाकतो. शरण. येस सर. आलं का उत्तर? सोडवताय का प्रॉब्लेम? नाही. दौलतप्पा. त्यानंतर रोहन, विजय, संदीप. येस सर. प्रॉब्लेम सोडवताय का? येस सर. मयूर, धर्माजी, सनी. रोल नंबर 53 कोण आहे? नावच टाकलेलं नाही. नाव नाही का तुम्हाला? रोल नंबर 53 कोण आहे?
रोल नंबर फक्त टाकलेला आहे. Let me check it. Roll number 53. Sumit Pate. Am I right? Roll number 53. Are you listening? Now let me take your attendance. Time is over. Okay. So I have taken your attendance. Now you can leave the session. Delta P, Ganesh Khandagare. Delta P is equal to UV by D. UV by D phi into L by D comma rho V D by mu. Correct. Delta P is equal to Vedanta mu V by D phi L by D comma rho P mu. Correct. Rho V D should be there. Rho V P ले Vedant. Okay, sir. Rho V D by mu. It is there. So let us stop here. I have taken your attendance. Now we'll close the session here. Thank you all of you.